Hallelujah. Welcome to our program, Soyez les bienvenus à notre programme de ce soir, Healing and Miracle Service. le programme de la guérison et de miracles. And I believe that today the God of heaven Et je crois qu'aujourd'hui, le Dieu du ciel has something very powerful for you. a quelque chose de très puissant pour toi. I don't know your expectation, Je ne sais pas ton espérance, but I want your expectation to be very high. mais j'aimerais que ton espérance soit Very, very high. très, très élevée. Very, very high. Très, très élevée. Because we believe that Parce que nous croyons que God will do something new in your life Dieu now. va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Today is our program, Healing and Miracle Service. Aujourd'hui, c'est notre programme de guérison et de And miracles. it's our time of prayer. Et c'est notre heure de prière, Time for prayer. notre temps de prière. We are here to pray Nous sommes ici pour la prière, and to take back whatever the enemy have stolen from us. pour posséder ce que l'ennemi nous a dérobé. We are here to pray, Nous sommes ici pour prier to set ourselves on fire. afin de nous mettre en feu. We are here to pray Nous sommes ici pour prier so that whatever God has for us, afin que tout ce que Dieu a pour nous this month of June coming, dans le mois à venir, le mois de juin, we will receive them by fire. nous puissions recevoir cela par le feu. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Jesus says something very clear in Matthew chapter 18, verse 18. Jésus-Christ a dit quelque chose clairement dans le livre de Matthieu 18, verset 18 18. Matthew chapter 18, verse 18. Matthieu 13, verset 18. He said, verily I say unto you, Il dit en vérité, je vous le dis, whatsoever you bind on earth tout ce que vous aurez lié sur la terre ici shall be bound in heaven, sera lié au ciel. and whatever you shall loose on earth Et tout ce que vous aurez délié ici shall be sur loosed terre in heaven. sera délié au ciel. French version says, La version française dit, en vérité je vous dis, en vérité, je vous dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth sera lié dans le ciel. shall be bound in heaven. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre And whatsoever ye shall loose on earth sera délié dans le ciel. shall be loosed in heaven. Verse 19. Le verset 19. Again I say unto you, Je vous le dis encore, that if two of you shall agree on earth as touching anything, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour quoi que ce soit, that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. ils l'obtiendront de mon Père qui est au ciel. Amen. Amen. The French version says, je vous dis encore, Again, it says, I say unto you, que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour quoi que ce soit qu'ils demandent, ils l'obtiendront ils l'obtiendront, pardon, de mon Père qui est au ciel. that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, Amen. it shall be done for them by my So Father. we believe through the scripture Nous croyons en ces deux versets that whatever we ask, que tout ce que nous aurons demandé, God will answer. Dieu va nous exaucer. Whatever we bound, Tout ce que nous aurons lié it shall be bound. sera lié. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Your amen is very weak. Votre Amen. amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. When you say amen, Quand vous dites Amen, you are just prophesying, vous êtes en train juste de prophétiser. because amen simply say, Car Amen veut dire simplement que so shall it be. cela soit Amen. ici. Amen. Amen. So this evening, Alors ce soir, whatever is your expectation, ce qui est votre espérance, whatever is your problem, ce qui est votre problème, if you are believing God for a healing, si vous espérez la guérison de for Dieu, a deliverance, la délivrance, the power of God is available now Amen. maintenant, to touch you. pour vous toucher. In the name of Jesus. 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 De Jésus. Amen. Amen. The Bible says something very clear in 1 John chapter 5 verse 14. La Bible a dit quelque chose clairement dans le livre de 1er Jean. 1 John chapter 14. 1 John chapter 5 verse 14. 1er Jean chapitre 5 verset 14. He said, now this is the confidence that we have in him, Elle dit, et ici, et c'est ici la confiance que nous avons en lui. that we have in him, La confiance que nous avons en lui. that if we ask anything according to his will, Que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, he hears us. il nous entend. French version, La version française.
Et c'est ici la confiance que nous avons en lui. And this is the confidence that we have in him. Que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, That if we ask anything according to il nous entend. he heareth us. I don't know your expectation this Je ne evening. connais pas votre espérance ce soir. I don't know your desire this Je ne evening. connais pas votre désir ce soir. But whatever is your desire, Néanmoins, ce qui est votre désir, God will answer them. 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 In the name of Jesus. 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 Jésus, You are glorious. So glorious. Yahweh. Glorious. So glorious. Yahweh. Sing it, sing it, sing it. You are Glorious. So glorious. Yahweh. You are glorious. You are glorious. So glorious. Yahweh. Oh God, oh my Father. Yahweh. 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 You are glorious. So glorious. Yahweh. You are powerful. You are powerful. So powerful. Yahweh. You are glorious. You are glorious. So glorious. Yahweh. Yahweh. Yeah. Yahweh. 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 You are glorious. So glorious. Yahweh. You are glorious. So glorious. Yahweh. 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 You are glorious. So glorious. Yahweh. Amen. Amen. The Spirit of God is here L'Esprit de Dieu est présent ici to touch anyone pour toucher quiconque who is ready to receive from Him, qui est prêt à recevoir de lui. to touch anyone Toucher quiconque who has a great expectation, a une espérance. to touch anyone À toucher quiconque believing God for a new level, croit à Dieu pour un to nouveau touch level. anyone Pour toucher quiconque believing God for a new dimension, qui croit à Dieu pour une nouvelle dimension. to touch anyone À toucher quiconque believing God for a positive turnaround. qui croit à Dieu pour une tournure positive. Right now, Tout de suite, by the power of the Holy Ghost, puissance du Saint-Esprit, anyone listening to the sound of my voice quiconque écoute ma voix ce soir in this studio, dans ce studio, in Africa, en Afrique, in America, en Amérique, in Asia, en Asie, wherever you are, partout où receive your answer. Receive your answer. Receive your answer. In the name of Jesus. Receive your answer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jésus. Amen. Amen. We are about to begin to pray. Nous allons commencer la prière. Begin to pray. Nous allons commencer la prière. So please, if you have a loved one, Alors si vous avez des bien-aimés, someone that you want to be touched by the power of God, quiconque vous espérez que la puissance de Dieu, share this link with him.
Partagez ceci avec la personne. Share this link with him. Partagez ceci avec la By personne. the grace of God, Par la grâce de Dieu, after our prayer topic, après le point de prière, their life will never be the same. Amen. jamais la même. In the name of Jesus. Amen. 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 Jésus. Amen. Amen. We are about to pray right On va now, commencer la prière tout de suite. and we are going to take our scriptures from Judges chapter 16. Nous allons prendre le sujet de prière dans le livre de Juge chapitre 16. Judges chapter 16. Juge chapitre 16. Amen. Amen. Something happened in the Bible. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Many people criticize Samson. Beaucoup de gens ont critiqué Samson. When we talk about Samson, Quand nous parlons de Samson, they will say that man that could not stand before women les gens vont dire que cet homme qui n'a pas la capacité de résister aux femmes, with all his power, avec toute sa puissance, he couldn't stand before women. il n'a pas pu résister les femmes. Amen. Amen. But when I was studying that chapter, Néanmoins, quand j'ai étudié ce chapitre, I am shaken to realize that je suis arrivé à réaliser que many things went on, beaucoup de choses se sont passées. many things happened. Beaucoup de choses se sont passées. That's why Samson failed. Et c'est ce qui a fait que Samson avait échoué. Samson was not able to accomplish his assignment. Samson n'a pas pu accomplir sa tâche ou sa mission. The prophecy about him was that La prophétie lui concernant était que he will come to deliver his people il allait venir délivrer son peuple from the Philistines. de la main des Philistins. That was the prophecy concerning his life. C'était la prophétie qui concernait sa vie. In fact, it was not a man that gave that prophecy. Au fait, ce n'était pas un homme qui avait donné une telle prophétie. The angel appeared to his parents Mais l'ange de Dieu avait apparu à ses and parents spoke to them et leur a parlé about Samson. concernant Samson. They told them what they should do Il leur a dit ce qu'ils devaient faire for their child pour que leur enfant to fulfill his assignment, puisse accomplir sa mission. for their child Pour que leur enfant to manifest his destiny. puisse manifester son destin. You agree with me? Vous êtes en accord avec moi? Many people have great destiny, Beaucoup de gens ont de grands destins. but at the end of the day, Mais en fin de jour, they are not able to fulfill them. ils ne sont pas arrivés à les accomplir. Why? Pourquoi? Because there is a strong man, Parce qu'il y a un homme géant. because there is a strong woman, Parce qu'il y a une femme géante. because there is an altar, Parce qu'il y a un hôtel. because there is something preventing them Parce qu'il y a quelque chose qui leur prévient to fulfill their assignment. d'accomplir leur mission, leur tâche. But today, Mais aujourd'hui, by the grace of God, par la grâce de Dieu, whatever prevents you before tout ce qui vous a prévenu, fighting your speed, contendant contre votre vitesse, limiting your speed, limitant votre vitesse, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, by the strength of this program, par la puissance ou la that force power du expire. Amen. That power expire. Amen. That power expire. Amen. In the name of Jesus. That power expire. In the name of Jesus. Amen. 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 We read, when you read Judges chapter 16, Quand vous lisez Juge chapitre 16, verse 6, le verset 16, verse 6, le verset 7, you see that Delilah vous allez voir que Delilah said to Samson, a dit à Samson, she said to Samson, elle a dit à Samson, please, okay, Delilah said to Samson, et Delilah a dit à Samson, tell me, I pray thee, dis-moi, je te prie, therein thou great strength lie, and wherewith thou mindest be bound to afflict thee. dis-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande vigueur et avec quoi tu pourrais être lié et t'affliger. Amen. Amen. Et Delilah dit à Samson, Et Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, and Delilah said to Samson, tell en me, quoi consiste ta grande vigueur wherein thy great strength lies, et avec quoi tu pourrais être lié, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee. lié pour t'affliger. Thou mightest be bound to afflict thee. Delilah wanted to afflict or wanted to do something against Samson, Delilah a voulu faire quelque chose de mal à Samson. and she asked him the source of his strength. Et elle lui a demandé la source de sa She vigueur. asked him the source of his Elle strength, lui a demandé la source de sa vigueur. and Samson didn't tell her the truth. Et Samson ne lui a pas dit la vérité. When you read the verse 7, Quand vous lisez le verset 7, verse 7, you see that Samson told her something. vous allez voir que Samson lui a dit quelque chose. And when you go to the verse 8 for Tamsi, because we must pray, verse 8, Et quand vous allez au verset 8,
You know that Samson didn't tell her the truth. Vous allez remarquer que Samson n'a pas dit la vérité. And Delilah brought the Philistine Et Delilah a amené les Philistins to bind him. pour le ligoter. But Samson broke the cord. Néanmoins, il a brisé les chaînes. And she told him, Il lui a dit, no, she told him, Delilah a dit à Samson, why have you deceived me? pourquoi m'as-tu trompé? You don't love me. Tu ne m'aimes pas. You don't love me. Tu ne m'aimes pas. You see that she wanted to do something against Samson. Elle a voulu, elle a délibérément. But Samson didn't tell her the truth. Mais Samson lui a menti. But later on, Mais après, she rather told him elle lui a plutôt dit that you don't love me. que tu ne m'aimes pas. That's why you lied to me. C'est pourquoi tu m'as menti. Amen. Amen. So at the end of for the day, En fin du jour, Samson tell her she asked him again. Sorry. elle lui a demandé encore une fois, Tell me the strength where your strength lies. dis-moi la source de ta vigueur. And Samson didn't tell her the truth again. Samson lui a encore menti. I asked myself a question. Je me suis posé une question. You, as a man, Toi, en tant qu'homme, you realize that someone want to kill you, tu vois que quelqu'un veut te tuer but you are still interacting with the person. et tu es toujours en train de communiquer avec une You are personne. still conversing with the person. Tu converses toujours avec la personne. Why Samson was he doing that? Pourquoi Samson faisait toujours ceci? Because Delilah have done something against him. Parce que Delilah lui a fait quelque chose. When you read, please give us Judges 16 verse 23. Donnez-nous, mettez sur les écrans le livre de Juge chapitre Judges 16, 16 verse 23. verset. Please share this link with us so that many people can join us to pray. Commencez par partager le message avec les bien. Amen. Pour que les gens puissent- Then the Lord of the Philistines Puis le Seigneur des Philistins gathered them together s'assemblait for they offer a great sacrifice pour offrir un grand sacrifice unto Dagon, à Dagon, their God, leur Dieu. and they rejoiced, Et pour se réjouir, for they said, car il disait, our God had delivered Samson, our enemy, into our hand. notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, à notre main. Okay, let me read the French version also. Puis les seigneurs des Philistins s'assemblèrent Then the lords of the Philistines pour offrir un sacrifice à Dagon, together to offer a great sacrifice unto Dagon, leur Dieu, their God, et pour se réjouir. and to rejoice. Car il disait, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. For they said, our God hath delivered Samson, our enemy, into our hands. So you can see that Vous pouvez voir que whatever Delilah was doing, tout ce que Delilah faisait, because there was a force parce qu'il y avait une force pushing her qui la poussait, to do whatever she was doing. elle faisait ce qu'elle faisait, la manigance. And the reason why Samson couldn't rebuke her, La raison pour laquelle Samson n'a pas pu la reprocher, even kill her, mais plutôt la tuer aussi. because Parce que the gods of the Philistines, les dieux des Philistins, the Philistines, les Philistins, they have done a great sacrifice. ils ont fait un grand sacrifice. They give sacrifice. Un grand sacrifice. They give sacrifice. Ils ont donné un sacrifice. So because of that, Alors à cause de cela, Samson, with all his power, Samson, avec toute sa puissance, with all his might, avec toute sa vigueur, he was no longer himself. il n'était plus lui-même. Amen. Amen. So sometimes you see people with great destiny, Alors des fois, vous allez voir des gens avec du grand very destin, great destiny, un très grand destin. but they can't fulfill them. Néanmoins, ils n'ont pas pu les atteindre. Not because God is not there, Pas parce que Dieu n'est pas présent là. but because the enemy has done something. Néanmoins, l'ennemi a fait quelque chose. The enemy have manipulated them. L'ennemi les a manipulés. You see a great man Vous allez voir un grand homme starting very well. commencer bien la vie. God has given him the grace Dieu lui a donné la grâce to be a great businessman. d'être un grand homme d'affaires. But later on, Néanmoins, après, the enemy will manipulate his mind. l'ennemi va le manigancer. So Samson couldn't stand. Samson n'a pas pu résister. Why? Because the enemy, the Philistine, Car l'ennemi le Dieu des Philistins, they give sacrifice on a offert du sacrifice. to their gods. Ils ont offert Any sacrifice speaking against you, tout sacrifice qui parle contre vous. in the name of Jesus, as you begin to pray, that sacrifice expires by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Amen. So Samson was manipulated. Alors Samson a été manipulé. Why? Pourquoi? Because the altar, Parce que l'autel, the sacrifice le sacrifice of the Philistine
or the Philistine des Philistins was speaking against him. parlaient contre lui. That's why he was manipulated. Pourquoi il a été manipulé? You will see a young man, Vous allez voir un jeune homme very brilliant in school, très brillant à l'école, but at the end of the day, mais en fin du jour, he can't get a good il ne job. peut pas trouver un bon. Why? Because the enemy has manipulated his destiny. Pourquoi? Parce que l'ennemi a manipulé. You will see a someone, Vous allez voir quelqu'un very handsome, très beau, very pretty lady. une très belle. She can't get married. Get married, sorry. Get married, sorry. Il ne peut pas se marier. Why? Because Pourquoi? Parce que the enemy has manipulated him or her. l'ennemi l'a manipulé des deux côtés. So this evening, Alors ce soir, we are going to pray. nous allons prier. Our first prayer topic is that Notre premier sujet de prière, every contact, every point of contact, tout point de contact, the enemy uses against me que l'ennemi utilise contre moi to manipulate my life, pour manipuler ma vie, catch fire. soit brûlé. Some people have things in their stomach. Des gens ont des choses dans leur ventre. Some people have things in their body. Des gens ont des choses dans leur corps. It's a point of contact Ce sont des points de contact that the enemy use que l'ennemi utilise to manipulate their life. pour les manipuler. Some people eat in their dream. Les gens mangent dans leurs rêves. It's a point of Ce contact sont des points de contact that the enemy use que l'ennemi utilise. to manipulate their life. Some people, if you have sexual intercourse Des gens ont des rapports sexuels in their dream, dans les rêves. sexual intercourse Les rapports sexuels in their dream, dans les rêves. the enemy use it L'ennemi utilise cela to manipulate their life. pour manipuler leur vie. So we are going to pray. Alors nous allons prier. Say, my Father, my Maker, My Father, my Maker. as I begin to pray, As I begin in the name of Jesus, every point of contact every point of the contact, enemy the enemy uses against me to manipulate my life, as I begin to pray, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Dis mon Père, mon Créateur, pendant que je prie, au nom puissant de Jésus, tout point de contact de l'ennemi utilise pour manipuler ma vie, ma vie. Prends feu, prends feu. Open your pray, mate pakatab, repa kapakatab, ramakapab. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Remakapakatab. Every point of contact the enemy uses him against me to manipulate my life. As I begin to pray, catch fire, catch fire. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Ma repa kapab, ma reba papab, parapapab, parekatapatab, mokopotab, parapatab. Every point of contact the enemy uses to manipulate my life. As I begin to pray, catch fire, catch fire. Ma tepakatab, parapakab, ma kapapab, parapakatab, remapapab, parapapakatab, rapapapab, ma kapapab, patepatab, mokopotab, papapab, paramakapatab. Pap, pap, kapapap, rembapap, makapapap, parempakapatap, maremokapatap, parapapapap, maremakapatap, remopapapap, parepapap, paramakapap. Open and pray, 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 pray. Remakapatap, paremapap, papapap, marapapap, marepapap, makapap, mokapap, parapapap, paremopapap. Pop, ma pop, ma pop, 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 ma pop, ma pop, ma pop, rap pop, ma pop, ma pop, ma pop, rap pop, ma pop, rap pop, ma pop, rap pop, ma pop, ma pop, rap pop, ma pop, rap pop, ma pop, ma pop, ma pop, rap pop, ma pop, rap pop, ma pop, rap pop, rap pop, Makapab, makapab, repapab. Open your mouth and pray. Pray, 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 pray. Against satanic manipulation. In the name of Jesus. Open your mouth and pray. Makapab, 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 rapapab, makapab, makapab, marapab, repapab, makapab. Pop, rapapab, mokapab, rapapab, mokapab, repapab, mokapab, repapab, makatab, repapab, makatab, rapapab, mokapab, repapab, mokapab, mapapab, rapapab, rapapab, makapab, repapab, makapab, rapapab. In the name of Jesus. 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 Amen. You are still praying. We are here to pray.
we have to pray. Nous sommes là pour prier. You see, there are people, Il y a des gens they are working very hard. qui travaillent durement. Very, very, very hard. Even so, some of them, they manage to go abroad. Ils veulent même voyager. They manage to go. Ils se sont débrouillés d'aller à l'étranger. Amen. Amen. But when they arrive over there, Mais quand ils sont arrivés à l'étranger, things cannot work out. les choses n'ont pas pu fonctionner. Why? Because there is a contact Il y a un contact that the people are using in the village, que les gens du village utilisent in their hometown, dans leur village to manipulate their life. pour manipuler leur vie. It can even be your communicable cord. Ça peut même être votre cordon ombilical. It can be your old shoe. Ça peut être votre chaussure ancienne que vous n'utilisez plus. It can be your old dress. Ça peut être vos habits anciens que vous ne portez plus. It can be even a dream. Ça peut être même un rêve ou un songe, un It, cauchemar. it can be even a dream. Ça peut être un cauchemar. But today, Mais néanmoins, aujourd'hui, those experiences ces expériences expire by fire. Expire by fire. Expire by fire. Expire by fire. In the name of Jesus. 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 Amen. Amen. If you are believing God for a miracle, Si vous croyez en Dieu pour un miracle, for a healing, pour une guérison, deliverance, une délivrance, there is a number right now il y a des numéros sur les écrans. on your screen. Sur les écrans, Send us a message envoie-nous des messages through that number. par le biais de ces contacts. We will pray for you, and by the grace of God, your life will never be the same. Your life will never be the same. Your life will never be the same. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So Samson with his great destiny, Alors Samson, avec toute sa grande destinée, with great prophecy avec toute sa prophétie, sa grande prophétie, over his life, sur sa vie, he couldn't fulfill his il assignment. n'a pas pu accomplir sa tâche. He died with the enemy. Il était mort avec les ennemis. Why? Pourquoi? Because of satanic manipulation. À cause des manipulations sataniques. We saw that in verse 23 Vous avez remarqué que dans le verset 23, that the Philistines, quand les Philistins they offered sacrifice ont fait des sacrifices unto their à God leur dieu Dagon to limit Samson. pour limiter Samson, Every sacrifice speaking against you, par la contre by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, that sacrifice expire, 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 expire in the name of Jesus. Jésus. Amen. There are some people, Il y a des gens, the enemy manipulate their lives l'ennemi manipule leur vie through any kind of satanic deposit. par le biais de tout dépôt satanique. Satanic through deposit through dream. Les dépôts sataniques par le biais des They songes. eat in a dream. Ils mangent dans les rêves. So through that deposit, Par le biais de ces dépôts, they are sick. ils sont malades. Through that Par deposit, le biais de ces dépôts, their life can go well. leur vie ne peut pas avancer. Through that deposit, Par le biais de ces dépôts, they experience promise and fail. ils expérimentent la Through that evil Par le deposit, biais de ces dépôts mauvais, their life can move forward. leur vie ne peut pas avancer. When they have a certain dream, Quand ils ont des cauchemars, whatever they are trusting God for, ou bien s'ils ont de bons rêves, Do- tout ce qu'ils espèrent de Dieu, that thing will pass by. cela ne va pas se concrétiser. Why? Pourquoi? Because of evil deposit. À cause des dépôts méchants, Because of evil deposit. les mauvais dépôts. The Bible says in Matthew chapter 15, verse 13. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 13 que, 15, verse 13. Matthieu 15, verset 13 que, 15, verse 13. Matthieu 15, verset 13, He said, elle dit, whatever my heavenly Father have not planted. tout arbre que mon Père céleste n'a Okay, pas planté, thank you. But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted shall be uprooted. mais il répondit, Amen. Amen. French version. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Amen. 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 An evil plant can be sickness, Les mauvaises plantes peuvent constituer des maladies. can be poverty, Ça peut être la pauvreté, can be ça disappointment, peut être le désappointement, can be setback, ça peut être le can be failure. Failure can be an evil plant. l'échec peut être une mauvaise plante. When you read Matthew chapter 13 verse 25, Quand vous lisez Matthieu 13, verset 25, Matthew 13 verse 25, 13, verset 25, 13 verse 25, 13, verset 25, the Bible said, when the enemy was asleep, when the man was asleep, quand les fils des hommes sont okay, sont couchés, but while men slept, mais pendant que les hommes dormaient, his enemy come and sow tear son ennemi vint et sema among the wheat parmi le blé and went his way. et s'en alla.
Amen. So as you are sleeping, Donc quand tu dors, they will sow disappointment. ils vont semer le désappointement. They will sow setback. Ils vont semer la marche arrière. They will sow any kind of evil things. Ils vont semer n'importe quoi. But as you join me right now and pray, Maintenant, quand tu te joins à moi, every plant that the enemy have planted, plante que l'ennemi a planté, I don't know the plant. je ne connais pas cette plante. Is it setback? Que ça soit la marche arrière. Is it disappointment? Est-ce le désappointement? Is it sickness? Est-ce la maladie? Is it failure? Est-ce la As I begin to pray, que je prie avec toi? as you pray, Pendant que tu the Bible said in First Corinthians 1 Corinthiens, chapter 6, chapitre 6, verse 19, that your body que ton corps is the temple est le temple of the Holy Ghost. de l'Esprit So Saint. as you pray right now, Quand tu pries maintenant, the Holy Ghost will destroy every satanic deposit in your life and destiny. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, join me and pray. Say, my Father, my Maker. My Father, my Maker. As I begin to pray, in the name of Jesus, every foreign body in my body, every foreign body in my body, catch fire. Mon père, pendant que je prie, tout dépôt satanique, pendant que je prie, tout corps étranger dans mon corps, prends feu, prends feu, prends feu. My Father, as I begin to pray, every foreign body in my body, every foreign body in my body, as I begin to pray, catch fire. Oh, pray with and pray. Make kapata, parepapa, marama kapata, remo kapapa, makapapa, parapap, marapap, makapap, repopap, paremakapap, marapap. Every foreign body in my body, as I begin to pray, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire! 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 Repapap, makapap, makatap, rapapap, makapap, rapapap, rapapap. Every foreign body in my body, as I begin to pray, catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Repapap, makapap, rapapap, makapap, makapap, repapap, rapapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, rapapap, repapap, makapap, rakatap, rapapap, makapap, makapap, repapap, rapapap, makapap, makapap, rapapap, makapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, 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 rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, rapapap, makapap, makapap, rapapap, rapapap. Pub, Repabatum, and Makabatum, Rapabatum, and Makabatum, Rapabatum, and Makabatum, Rapabatum, Pub, Rapabatum, and Makapub, Repapub, and Makapub, Rapapub, and Makapub, Rapabatum, and Makabatum, Rapabatum, Makapub, Makapub, Repabatum, and Makapub, and Makapub, Rapapub, and Makapub, Rapapub, and Makapub, Rapapub, and Makapub, Repapab, and Makapab, Rapapab, and Makapab, Repapab, Makapab, Makapab, Lapapab, Lepapab, and Makapab, Lapapab, and Makapab, Rapapab, and Makapab, Lepapab, and Makapab, Lapapab, Lapapab, and Makapab, Rapapab, and Makapab, and Makapab, Rapapab, and Makapab, Rapapab, Lapapab, Lepapab, and Makapab, Rapapab, Makapab, Lapapab, Makapab, Lepapab, and Makapab, Rapapab, and Makapab, Rapapab, Lapapab, and Makapab, and Makapab. Let every foreign body in my body, as I begin to pray, catch fire, 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 catch fire. Catch fire, catch fire, repapab, and makapab, rapapab, and makapab, repapab, and makapab,
rapapap, emokopap, rapapap, emokopap, lapapap, rapapapapap, repokopapap, rapapapapap, remokopapap, emokopapap, emokopapap. In the name of Jesus, 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 every foreign body in your body, Tout corps étranger dans by the power of the Holy Ghost, catch fire now, catch fire now, catch fire now, in the name of Jesus. Jésus. Whatever is in your womb, Tout ce qui est in your stomach, in your body, whatever manipulating your life and destiny, in the name of Jesus, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Amen. That satanic deposit ce dépôt satanique in your body, dans votre corps, in your life, the enemy uses to manipulate your destiny, manipulez votre esprit. manipulate your life. May it catch fire in the name of Jesus. 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 Amen. Amen. Sometimes Il y a des fois, when people don't understand quand les gens ne comprennent pas that life is spiritual, que la vie est spirituelle, life is spiritual, la vie est spirituelle. I am not really happy. Je ne suis pas content de cela. Why? Pourquoi? Because I know Parce que je sais that whatever you are seeing today que tout ce que vous voyez aujourd'hui, or whatever you are seeing right now tout ce que vous voyez tout de suite, has already happened in the realm of the spirit. c'est déjà passé dans l'esprit. It can be positive Que ce soit positif or negative. ou négatif. Positive Que ce soit positif or negative. ou bien négatif. One day, Un jour, I heard this testimony. j'ai écouté ce témoignage. A man of God was going for an all night. Un homme de Dieu allait à la veille de prière. And now it was a little bit late, Maintenant, il était un peu en retard. very late Très en retard. at night. Dans la nuit, He heard someone il a écouté quelqu'un, calling the name of someone, appeler le nom de quelqu'un, calling out of someone. appeler le nom de And now when he was calling that name, Quand la personne appelait le nom de la personne, he was calling the name on a goat. il appelait le nom de la personne sur la chèvre. He called the name of the man on a goat. Il invoquait le nom du monsieur ou de la personne He sur said, la chèvre. as I tie this goat, Et il dit, pendant que je ligote cette chèvre, he called the name of the person. il a appelé ou mentionné le nom de la personne. So that person will be tied. Que cette personne sera ligotée. That person will be tied. Cette personne sera ligotée. So the man of God was there. Et l'homme de Dieu était présent. Watching him. Le So voyant. when the man left, Alors quand le monsieur est parti, he came. il est venu à la He place. called that same name. Il a appelé le même nom. He said, they tie you, Il dit, on t'a ligoté. but me, I am releasing Moi, je you. te libère. They tie you, On t'a lié. but me, I am releasing you. Moi, je te libère. Life is spiritual. La vie est spirituelle. I don't know where they tie you. C'est pas là où on t'a ligoté. I don't know where they chain you. C'est pas là où on t'a But the power of the Holy Ghost. La puissance de cette Right now you are free. 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 In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Right now, Tout de suite, you can send us messages vous pouvez commencer par nous envoyer des messages and tell us what you want God to do for you. et dites-nous ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. And we pray with you. Nous allons prier avec vous. And your life will never be the same. Vie ne sera plus jamais la même. Revelation chapter 12 verse 11 says something. Apocalypse 12, verset 5 a dit quelque chose. He said, and they overcome him. Et on dit, l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. And they overcome him Ils l'ont vaincu by the blood of the par Lamb. le sang de l'agneau. Revelation 12 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. He said they overcome Il him dit qu'ils l'ont vaincu by the blood of the par Lamb. le sang de l'agneau. And they overcome him Et ils l'ont vaincu by the blood of the par Lamb le sang de l'agneau. and by the word of their testimony. Par la parole de leur témoignage. Amen. Amen. And we saw that Delilah and the Philistines, Et nous avions vu que Delilah et les Philistins, they did sacrifice. ils ont fait des sacrifices. They give sacrifices Ils ont offert des sacrifices unto their gods à leur Dieu in a satanic altar. sur un autel satanique. That means they share blood Ce qui veut dire qu'ils ont versé du sang in the satanic altar. sur l'autel satanique. But the blood of Le Jesus sang de Jésus is stronger est plus puissant, and powerful plus puissant que than every other blood. n'importe quel sang, Than every other blood. n'importe quel autre sang. The Bible said, La Bible dit,
that the blood of Jesus Que le sang de Jésus speak better things parle de bonnes choses. than the blood of Abel. Que le sang de Every tout sacrifice, sacrifice, every blood tout sang that the enemy que l'ennemi have poured a versé in any altar, n'importe quel in autel, any shrine, dans n'importe to quel frustrate your destiny, pour manipuler ou manigancer votre to destin, give you sickness, vous donner la maladie, to give you disappointment, donner le désappointement, to give you setback. vous donner la marche By the blood of Jesus, you are free now. 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 In the name of Jesus, you are free now. You are free now. You are free now. You are free now. In the name of Jesus. Please begin to share this broadcast right now. Commencez pas à partager ce Because you are still praying. You are still praying. You are still praying. toujours. I'm going to pray. Nous allons prier toujours. Every blood speaking against you. Tout sang qui parle contre vous. Every altar speaking against you. Tout autel qui parle contre vous. Every blood speaking against you. Tout sang qui parle contre vous. Listen to me, life is spiritual. Écoutez-moi très bien. Samson was prophesied, the angel of God prophesied to the parents. L'ange de Dieu prophétisa aux parents de Samson. In fact, in the Bible, Au fait, dans la Bible, it's only three people that the angel prophesied to their parents. il y a seulement 3 personnes dont les anges de Dieu ou l'ange de Dieu a prophétisé à leurs parents. Samson, Samson, John the Baptist, Jean-Baptiste and Jesus Christ. et Jésus-Christ. But only Jesus Christ was able to fulfill his assignment. Seul Jésus-Christ a été capable d'accomplir sa mission. Samson was stopped Samson a été stoppé with all his great prophecy, avec toute sa grande prophétie, with all his might. avec toute sa vigueur. He was stopped Il a été stoppé because people pour blood on the altar. parce que des gens ont versé du sang. But sur today, l'autel. Mais aujourd'hui, the blood of Jesus that speaks better things professe une bonne than the chose. blood of Abel Celui will d'Abel speak for you. a parlé pour vous. Will speak for you. Will speak for you. Will speak for you. Will speak for you. In the name of Jesus. 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 Please say after me. Dites après moi. Every sacrifice Every sacrifice speaking against me, speaking against me, blood of Jesus, speak for me. Blood of Jesus, speak for me. Every evil sacrifice speaking against me on any altar, Sur n'importe quel autel, blood of Jesus, speak for me. intercède dans ma faveur. Tout sacrifice qui parle contre moi, sang de Jésus, parle pour moi. Sang de Jésus, parle pour moi. Open your mouth and pray. Open your pray. Ba capable, ma capable, parapa capable, remo capable, parama capable, remo capable, parapa capable, remo capable, marapa, paremo capable, parama capable, parapa, marapa, mo capable, ma capable, mo capable, repapable, mo capable, rapapable, mo capable, rapapable, mo capable, rapapable, mo capable, rapapable, mo capable, rapapap, makapapap, repapapap, rapapapap, repapap, makapap, rapapap, lepapap, makapapap, 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 rapapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, repapapap, makapapap, 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 makapap, rapapap, repapap, makapap, lepapap, makapap, repapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, repapap, makapap, rapapap, makapap, rapapap, makapap, ramapapap, remakapap, repapapap, makapap. Blood of Jesus, speak for me, speak for me, speak for me, speak for me, for me, speak for me, speak for me, in the name of Jesus. That is, speak for me, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. May the blood of Jesus Sang de Jésus, speak for me, speak for you, speak for you, speak for you, speak for you, in the name of Jesus. If you are on online, si vous êtes en ligne, tap it 3 times. Tap it 3 times. il faut essayer de Blood of Jesus. blood of il faut Jesus. essayer d'insérer 3 fois.
speak for me. Speak for me. Sang de Jésus, Speak for me. sang de Jésus, intervient. Speak for me. Sang de Jésus, intervient. And the blood of Jesus Christ Sang de Jésus-Christ, will speak for you. In the name of Jesus. 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 This is our final prayer. voici notre dernier sujet de prière. I want you to pray this prayer as if the world will end today. J'aimerais que vous priez ce sujet de prière comme si le monde allait arriver à sa fin aujourd'hui. Amen. Amen. Something happened in John chapter 1 verse Les 45. choses se passent dans le livre de Jean chapitre 1, John 1 verse 45. Jean chapitre 1 verset 45. John 1 verse 45. Jean chapitre 1 verset 45. The Bible said La Bible dit, that, Philip found Nathanael Philippe trouva Nathanaël and said unto him, et lui dit, we have found him, nous l'avons trouvé. of whom Moses in the law and the prophet did write. And Jesus, let me continue. Philip found Nathanael and said unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophet did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Okay, go ahead. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, Ok. nous l'avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph, celui à propos duquel Moïse et les prophètes ont écrit dans la loi. Amen. Verse 46. Le verset 46. And Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Et Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philip said unto him, Philippe lui dit, come and see. viens et vois. See, Nathanael was an historian. Nathanaël était un historien. He knew that Nazareth was not able to bring out great people. Il savait que Nazareth ne pouvait pas produire de grandes personnes. Because Samson was from Nazareth. Parce que Samson était de là. He had a great prophecy Il avait une grande prophétie concerning his life. concernant sa vie. But Néanmoins, he couldn't fulfill il it. n'a pas pu achever. Why? Pourquoi? Because nothing good can come from Parce Nazareth. qu'il n'y a rien de bon qui pourrait sortir de Nazareth. There are people today, Il y a des gens aujourd'hui, there are some limitations il y a des limitations in their family. dans leur famille. People can't travel abroad. Les gens ne peuvent pas voyager à l'étranger. Even when a person travel, Même si la personne voyage, he can succeed. elle ne peut pas réussir. Whatever he will do, Tout ce qu'elle peut faire, he can succeed. ça ne réussira pas. Some people go into marriages. Il y a des gens qui se marient, They'll go back home. ils retournent à la maison. Why? Pourquoi? Because in their family, Parce que dans leur famille, people don't marry. les gens ne se marient pas. Nathanael said, Nathanaël a dit, can anything good come from est-ce Nazareth? qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? I don't know what the enemy have said concerning your life. Ce que l'ennemi a dit concernant votre vie. I don't know the words speaking in your family. Je ne sais pas quelles paroles ont été professées dans votre famille. Is it disappointment? Est-ce que le désappointement, Is it setback? est-ce que la marche Today, you are breaking record. 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 In the name of Jesus. 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 Amen. Amen. I have good news for you. J'ai une bonne nouvelle à votre égard. When you read Acts chapter 10 verse 38, Quand vous lisez Actes chapitre 10 verset 38, the Bible said la Bible dit that Jesus came of Nazareth. que Jésus-Christ, He went about il allait and doing good. faisant du bien. And doing good. Faisant du bien. So Jesus can break the record. Jésus-Christ a brisé He le record. broke the limit. Il a brisé la limite. So whatever was limiting people in Nazareth, Alors tout ce qui limitait les gens à Nazareth, Jesus Christ Jésus-Christ broke it. les a brisés. I pray for you. Every limit in your family, mother side, father side, you are breaking record. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You're going to pray. Nous allons prier. Before we pray, Avant que nous prions, if you have every prayer request, si vous avez des you can send it to us right now. vous pouvez nous envoyer ça tout de suite. Send it to us right now. On va faire cela tout à l'heure. Simply say after me, Dites après moi. my father, My father, as I begin to pray, whatever stop people in my father family, mother family, as I begin to pray, by the blood of Jesus, I disconnect myself. I disconnect myself in the name of Jesus, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. Dis mon père, pendant que je prie, tout ce qui limite les gens de ma famille, paternelle, maternelle, je me déconnecte par
le sang de Jésus-Christ. Maintenant, prie. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. We are praying for Bread in Congo. Nous allons prier pour, She said she did a scan nous allons prier pour la sœur au Congo. Elle dit qu'elle a fait le scanner. and she had the doctor found out that there is a growth. Elle a fait la radiographie et le docteur a confirmé selon le diagnostic qu'elle souffre d'une tumeur. As we pray right now, Alors nous prions pour elle maintenant. by the power of the Holy Ghost, Puissance du Saint-Esprit. wheresoever that growth is, Partout où cette tumeur se the trouve, Bible says very clear. la Bible dit clairement que If the Bible is true, si la Bible est vraie, as we know that is true, et je sais que c'est vrai, la Bible that growth, que cette tumeur, in the name of Jesus, we uproot it. 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 In the name of Jesus. 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 There's no distance in the realm for the spirit. il n'y a pas de distance dans l'esprit. I stretch my hand Pendant que j'étends ma main, right now tout de suite, in your stomach. ton estomac, Every growth, ton ventre, toute tumeur, the doctor, le docteur I found out a diagnostiqué in your body dans ton corps. right now, Tout de suite, dry up, dry up, dry up, dry up, dry up. I uproot it. 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 In the name of Jesus. Whatever God has not planted tout ce que Dieu n'a pas planté, in your body, in the name of Jesus, right now, may it die from the root. May it die now. 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 In the name of au Jesus, nom de Jésus. you are free. You are healed. You are free. You are healed. You are free. You are healed. In the name of Jesus. 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 The Bible says in Proverbs chapter 27 verse 26. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 26, 27 verse 26. Proverbe 26, verset 27, verset 26, He said, elle dit, whosoever dug a pit quiconque creuse la shall fossé fall onto it. va tomber dedans. Anyone behind that affliction, Quiconque est derrière, anyone behind that attack, quiconque est derrière cette may it backfire to him. May it backfire. 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 In the name of Jesus, you are free. tu es libéré. 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 You are free. You are free. You are free. You are free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I still pray for you. Whatever will affect your lump or spinal cord. Je prie toujours pour toi, tout ce qui va affecter ta colonne Right now. vertébrale, ta cage thoracique. Right now, you are healed. You are free. You are healed. You are free. You are healed. You are free. In the name of Jesus, you will testify. You will testify. You will testify. In the name of Jesus, we call it down. In Jesus' name. Amen. Amen.
anyone right now hearing the sound of my voice, Quiconque entend le son de ma voix maintenant, this month will end Monday. ce mois va finir le lundi. Before this month ends, Avant la fin de ce mois, that means in 48 hours, tu veux dire dans 48 heures, whatever is your expectation, quelle est votre espérance? receive it, receive it, receive it, receive it, receive it in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Whatever the enemy have planned Ce que l'ennemi a planté comme against your life dans votre vie, in the month of June, dans le mois de juin, by the power of the Holy Ghost, puissance de l'Esprit Saint, in the name of Jesus, au nom de Jésus, the Bible said la Bible dit in Job chapter 5 verse 12, dans le livre de Jean chapitre 5 verset 12, no, Job Job chapitre 5 verset 12, 5:12, Job 5 verset 12, he said he frustrates il dit qu'il a frustré the devices les of the captive. Okay, okay. This was said. He disappointed the devices of the captive, il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, so that their hand cannot perform their enterprise. sans que leurs mains n'exécutent pas leur projet. Il divise les stratagèmes des hommes rusés, en sorte que leurs mains n'exécutent pas leur projet. Ça peut être une base sur le captif. Every evil agenda of the enemy Tout agenda, in your life concerning the month of June, may it backfire. May it backfire. May it backfire. May it backfire. In the name of Jesus, you are free. vous êtes libérés, You are healed. vous êtes guéris, You are free. vous êtes libérés, You are vous healed. êtes guéris. In the name of Jesus. Next week, La semaine prochaine, we are still here for our healing and miracle service. le programme de la guérison de And your life will never be the same. sera jamais la même. Thank you for watching us. Merci de nous avoir suivis. Thank you for stay connected. Merci d'avoir été connectés. And before the end of this month, Avant la fin de ce I speak a 48 hours miracle in your life. In the name of Jesus. 48 miracle in your life. In the name of Jesus. dans le nom de Jésus, You are free. In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir. And God bless you. Que Dieu vous bénisse. Goodbye.